동서양을 막론하고 자신의 뿌리를 찾아 그 정체성을 알고 싶어하는 것은 당연합니다. 조상에 대한 관심은 동양에서 더 높을 것이라는 선입견과는 달리 자신의 뿌리 찾기는 미국인을 비롯한 서양 사람들에게도 전혀 낯선 것이 아닙니다. 특히 가계도를 갖춘 집안이 거의 없는 미국의 경우에는 더욱 그렇다고 하는데요. 따라서 최근에는 족보에 관심을 두는 외국인도 늘어나고 있습니다. 기나긴 역사를 가진 우리의 족보는 한 가문의 계통과 혈연 관계를 체계적으로 나타낸 책으로 동일 혈족의 원류를 밝히고 그 혈통을 존중하며 집안 계승을 명예로 삼는 한 집안의 역사책입니다. 우리나라의 족보는 세계에서 부러워할 정도로 잘 발달된 것으로 정평이 나 있습니다. 외국에도 족보학회나 심지어는 족보 전문 도서관이 많지만 우리처럼 각 가문마다 문헌으로까지 엮어 2000년 가까이 기록해온 나라는 없기 때문입니다. 현재 국립중앙도서관의 계보학 자료실에는 600여 종의 13,000여 건의 족보가 소장되어 있습니다. 이 분량만 보더라도 해외에서 우리나라를 계보학의 종주국으로 일컫는 이유를 알 수 있죠. 우리 역사 속에서 족보는 집안의 보물로 자신의 목숨보다 소중히 여겨왔으나 최근에는 그 의미를 크게 두지 않습니다. 하지만 현재 해외에서는 오히려 족보의 소중함을 깨닫고 있는데요. 미국 하버드 대학교에서 35년 이상 한국학을 개척하고 발전시킨 에드워드 와그너 박사는 한국학을 연구하면서 족보에 대한 연구를 새롭게 재조명한 학자로 평가받습니다. 와그너 박사는 족보에 나타난 문과 급제자를 통해 유령 문중에 관한 연구를 할 수 있었고 이는 각 문중들이 어떻게 역사를 이루어 나갔는지 그 기록이 족보에 충실히 담겨져 있다는 것을 알아냈죠. 유득공은 발해고를 편찬하면서 족보인 만성통고와 영순태시 족보를 참고 자료로 삼았고 이기백 교수는 신라 말기의 사병 문제를 연구한 신라사병고를 발표하면서 흥량이시 족보를 역사적 자료로 활용해 족보의 가치를 높게 평가한 바 있습니다. 가문의 형성과 발전 과정의 기록을 하나의 단서로 삼아 숨겨진 역사를 찾을 수 있다는 점에서 족보는 금전적, 문헌학적, 서지학적, 사회학적 가치가 매우 크다고 할 수 있는데요. 미국 ABC 방송은 족보가 없는 미국인들을 위해 인터넷을 활용해 자신의 가게를 찾는 족보 만들기 사이트를 소개하기도 했습니다. 이 사이트는 미국에서 처음으로 인구조사가 행해진 1790년부터 1930년까지의 인구조사 자료와 출생신고서 등 방대한 정부 자료를 모두 입력해 조상 찾기를 할 수 있도록 디지털화한 것인데요. 이 사이트에 따르면 헐리우드 배우 톰 행크스의 4대조 할아버지는 링컨 대통령 부부와 친척간이며 정치인 힐러리 클린턴과 가수 마돈나는 십촌 관계인 것으로 드러났습니다. 두 사람은 전혀 모르고 있었지만 그들의 조상은 17세기 캐나다 퀘벡으로 이주한 프랑스인이었다고 합니다. 배우 스칼렛 요한슨 역시 자신의 족보를 찾다가 외증 조부가 홀로코스트에 희생됐다는 것을 알고 눈물을 흘리기도 했는데요. 그녀는 어렸을 때부터 유대 명절에 참여했지만 자신의 정확한 뿌리는 몰랐던 것이죠. 이런 사실이 밝혀지며 자신의 뿌리를 찾으려는 미국인들이 더욱 늘어나고 있습니다. 이 사이트에서는 연간 $200의 이용료를 내고 자신들의 조상을 찾을 수 있다고 하는데요. 이에 해외 네티즌들은 한국에는 각 집안마다 족보가 있어 조상을 쉽게 알 수 있으니 부럽다는 반응이 쏟아져 나오고 있습니다. 최근 미국 방송에서는 한국의 미국인 배우를 초대해 한국의 족보를 소개하며 놀라움을 전했는데요. 제이미 정은 영화 에덴의 선택과 행오버 시리즈로 이름을 알린 헐리우드 배우로 최근 인기 드라마 덱스터에 출연해 큰 인기를 얻었습니다. 방송에서 자신의 족보를 처음으로 보게 된 제이미 정은 놀라움을 금치 못하는데요. 방송은 족보에 대해 자세히 설명하면서 한국인의 뿌리를 어떻게 찾을 수 있었는지 전달해 해외 시청자들로부터 큰 호응을 얻었습니다. It's totally flipped my perspective of my family. Actor Jamie Chung grew up in San Francisco. Jamie knew that he'd emigrated from Korea as a young man, but beyond that, all was a mystery. We began to unravel that mystery and focused first on Jamie's grandfather, who followed his son to the United States. His immigration file shows that he applied for a visa when he was 73 years old and spoke no English. And no stories about how he felt, about what it was like when they got here. Were they homesick? No, we don't talk about those things in our family. And why not, do you think? I think we're just very proud people, and I think they keep a lot of things to themselves, and I don't think they allow themselves to be vulnerable, not even with family. Hoping to learn more about these private people, our researchers quickly ran into trouble. Jamie's grandfather came from a village called Chohyun-ri. When he moved away,
In the early 20th century, it was an extremely rural place, and we could find no records of his family within it. Normally, this would make tracing his roots very difficult. But in his immigration files, her grandfather had listed his clan name, Chung San, and that opened a door. Clans have been central to Korean society for more than 2,000 years. Many keep what's known as a chokbo, a written genealogy, and the Chung San clan was no exception. Son, Chung Ju-hyun, date of birth 1876, October 22nd, date of birth 1926, April 2nd. Son, Chung Jun-hwa, my great-grandparents. There you go. Wow. Already you're back almost 200 years to an ancestor born in 1841. Man, I've never heard of these names before. These dates are kind of mind-boggling, and to know that our family has a chokbo is pretty incredible. I mean, I couldn't even fathom our history going back that far. Jamie's history was about to go back much further. The Chung San chokbo traces her father's direct paternal line all the way to her 18th great-grandfather, a man named Chung Kum Kang. He was born in the 1300s and is listed in the chokbo as being what was known as a sejum. Do you know what a sejum was? No. The word literally translates as servant. Oh. But in this context, it indicates that Chung Kum Kang had a high position in the Korean government. Wow. Okay. Yeah. Wow. According to the scholars we consulted, this position was a great honor, similar to being a deputy prime minister. I don't think my family knows that. No. Jamie's ancestor likely earned his elevated position by taking a national exam. At the time, this was the only way for most Koreans to rise up in the government, and competition was intense. That's crazy. What do you make of this saga, this journey from the 14th century AD to a rural village, to a restaurant in San Francisco selling Tony's hamburgers, Yes. all the way to you? Yeah, it's totally flipped my perspective of my family history. Discovering the stories of our ancestors is a transformative experience, changing the way we see ourselves, our families, and our shared history. 여러분의 소중한 의견을 남겨주세요. 바쁘시더라도 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금까지 단골이시였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.